Find out if anyone else has kartana. У кого-то еще есть картана? Yes, one. One more? Yeah. Okay. At least one more. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanam Sari Jamuna Tira Vanam Sari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivara Dhari Yashodanandana Braja Jana Randana Yashodanandana Braja Jana Randana Jamuna Tira Vanam Sari Jamuna Tira Vanam Sari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Jaya Radha, Madhava Radha, Madhava Radhe. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Gaura Premanande. Jayam Vishnupada Paramahamsa Privrajgacharya Stotra Satta Sri Simad His Divine Grace Surabhyai Namah Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandiditi Founder Charya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Prem se Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radhakunda Giri Govardhana Ki Sri Vrindavan Mathura Dhama Ki Sri Dwarka Dhama Ki Sri Jagannath Puri Dhama Ki Sri Navadvip Mayapur Dhama Ki Sri Mayapur Chandradaya Mandir Ki Gangamayi Jamunamayi Ki Tulsi Devi Bhakti Devi Ki Harinam Sankirtan Ki Samaveta Bhakti Vrinda Ki Transcendental Book Distribution Ki Jai Shri Shri Gauranitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi Ki Jai Shri Krishna Balaram Ki Jai Shri Giri Govardhana Ki Jai Shri Shri Radha Madhava Ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurinmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna.
Everyone may kindly fold their hands, Будь holding ласка, всі складіть свої ладоні them close to the heart. Близько до серця. Heart is on this side, right? And repeat the following 2 short mantras. І, будь ласка, повторіть 2 короткі мантри. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 And the second mantra everyone has to hear attentively. І другу кожен має почути уважно. It is less known for most people, Її менше знають, but it's very simple. але вона дуже проста. Om Surabhyai Namah. 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 Mukham karoti vasalam pagum langayate girim. Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Yat kripat maham bande Sri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Hare. Jai Sri Harinam Sankirtan ki. Jai. Jai Sri Prabhupada ki. Jai. Jai Samasta Gaur Bhakta Vrinda ki. Jai. So I was told today we have a Namahatta program. I was thinking I would be coming to some small apartment with a few devotees. Мені сказали, що у нас буде програма Намахата. Я думав, ми прийдемо в якусь невелику квартиру, там будуть трохи відомі. So it's not just a small apartment with a few devotees, it's a fly-fit studio. Це не просто якась невелика квартира з відео, це ціла студія. So very, very thankful to all the devotees to have come on such kind of a cold day, Дуже вдячний всім відданим, які прийшли в такий холодний день, full of snow, повний снігу. and very nice reception, throwing flowers in the middle of winter. І дуже прекрасно, як ви зустрічали, кидаючи. I suppose we should also thank the owners of this studio for allowing us to come together and have this satsanga. Нам, мабуть, нам треба також подякувати тим, хто володарям цієї студії. Yes. Jai. So the subject matter actually in the last, I guess, how many weeks are we in Ukraine now? 2 weeks? Скільки ми More, huh? тижнів в Україні? Time just goes quickly. Близько 2 тижнів. Yeah. So, in the last 2 weeks plus that we have been in different places, mostly in New Mayapur actually. Who has been to New Mayapur? Who knows about? В Майпурі. Останні 2 тижні ми десь там були. Raise your hand high. Підніміть свою руку, хто був там. A few, yeah. Not so many. Махарадж там був останні 2 тижні. So there was a very special program in New Mayapur. New Mayapur is like in the country, in the forest.
Там була дуже незвичайна програма, тобто новий мембр знаходиться в лісі, це село. It is bordering one quite big river І на березі великої річки знаходиться. and surrounded by forest also. І навколо ліс. Of course, in the winter time you cannot see the river. It's covered. І взимку ти не можеш, звичайно, бачити річку. But in the summertime, I visited actually many years ago, and it's very, very nice place to visit. Very natural place, natural scenic place. І я одного разу, декілька років тому там був влітку, і це дуже красиве місце, там такі краєвиди. And I came to know actually when I was there from one of the main devotees, Premarasa Prabhu. І коли я там був, там один із головних відданих, Premarasa Prabhu, That for the last 15 years they have been giving different courses connected with education. І останні 15 років вони проводять там різні курси. And our main reason to visit was for the inauguration of what is known as Ahimsa College. І основна причина нашого візиту туди це було відкриття Ahimsa коледжу. Yes. I think Ramanuja Prabhu will be very happy that I'm talking about his Ahimsa College. Я думаю, Рамануджа Прабhu дуже щасливий, що я буду говорити про його Ahimsa коледж. Not his actually. Не зовсім його насправді. But in our Vedic culture, education is something very, very important. Але в нашій ведичній культурі образування це дещо дуже важливе. It's an integral part of the concept of Dharma. Це важлива частина концепту дхарми. Yes. Devotees of Krishna especially like to discuss about Dharma. Віддані особливо люблять говорити про дхарму. We are followers, Srila Prabhupada explains, we are followers of Sanatana Dharma. Шрила Прабхупада говорить, ми послідовники санатана дхарми. Yes. How many of our those who are present are recently coming to Krishna consciousness? Як багато з вас недавно прийшли в свідомість Кришни? Можете підняти руку. So everyone's already, okay, a few, right? Yes, yes. Так. Okay. Okay, quite a few, yeah. О. Yes. So the word dharma is a very important concept to understand. Слово дхарма це дуже важливий концепт для розуміння. Dharma is Sanskrit word, of course, and most of the time people, they equate or they define dharma as religion. Це санскритське слово, звичайно, і в більшості випадків люди думають, що дхарма дорівнює релігії. But actually dharma does not mean religion. Але справді дхарма не значить релігія. Yeah. And our founder Acharya Srila Prabhupada, І наш засновник Шрила Прабхупада, no photo, of Srila нема Prabhupada. тут фото його. Anyway, difficult to bring many things. Our founder Acharya Srila Prabhupada, he explained that religion is something that one can change. І наш засновник Шрила Прабхупада пояснює, що релігія це дещо, що можна змінити. Today I am Christian and tomorrow I become Hindu. Сьогодні я християнин, а завтра я стаю хінду. Or today I am following Islam, the next day I become Christian. Або до цього я слідував ісламу, а потім я стаю християнином. It is based on faith that can change. Це основано на вірі, яку можна змінити. The expertise of our founder Acharya Srila Prabhupada І експертність нашого засновника Шрили Прабхупади was that he was able to introduce and nicely explain this term dharma to Western people. в тому, що він зміг представити і дуже гарно пояснити це слово дхарма всьому світу. And once, if we can grasp, if we can begin to understand what is dharma, then our whole life actually
can change. І якщо ми почнемо навіть просто розуміти, що таке значить слово дхарма, то все наше життя почне змінюватися. Because by nature we all have the same dharma. Тому що по своїй природі ми всі маємо одну дхарму. Dharma means what is natural, what is original. Дхарма значить те, що природньо, відначально. Yes. So we speak of Sanatan Dharma. Sanatan means eternal. І ми говоримо про санатану дхарму. Санатана значить вічне. Yes, we are followers of Sanatan Dharma. Ми послідовники санатану дхарми. So, the Bhagavad Gita is one of the most important books of knowledge. Бхагавад-гіта є одною з основних книг знання. And Bhagavad Gita speaks about the concept of dharma. І Бхагавад-гіта говорить про концепт дхарми. And many other literatures also explain about dharma. І багато іншої літератури також розказують про дхарму. We were reading a verse about dharma yesterday. Ми вчора ще читали вірш про дхарму. Dharmamulam hi bhagavan sarva vida mayo harihi smritam shatadvidam rajan yena satma prasidati. When we know about dharma nicely, more deeply, more clearly, then we can actually become happy. Коли ми знаємо про дхарму більш добре, то ми природнім чином стаємо щасливі. Who would like to become happy? Хто хоче стати щасливим? Almost everyone's hand is up, yes. Майже всі руки. By nature, we are seeking for happiness. По природі своїй ми шукаємо це щастя. But how many of us in this material world can experience happiness all the time? Але як багато з нас можуть відчувати щастя в цьому матеріальному світі весь час? Who is experiencing happiness all the time? Хто відчуває щастя весь час? No one actually. No one in the material world can experience happiness all the time. Насправді ніхто в матеріальному світі може. Yes. But we are seeking, we are hankering for permanent happiness. Але ми шукаємо, ми дуже прагнемо цього вічного щастя. Постійно. Actually, this permanent happiness belongs to another realm or to another world. І насправді це постійне щастя, воно належить до іншого виміру. We also belong to another world. І ми також належимо до іншого світу. We means our actual self, our actual identity. Наше справжнє я, наша ідентика. It is nicely described in our Shastra how Krishna, Isvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Vigraha means form. That Krishna has a form of Satchit Ananda. Це описано в шастрах, що Кришна має форму Саччит Ананди. Віграха значить форма. Sat means eternal. Сат значить вічна. Chit means full of knowledge. Чит значить повне знання. And Ananda means happy. І Ананда значить щасливий. Unlimited, ever increasing happiness. Безкінечна, весь час збільшуючися щастя. We are also our original nature, our original self means the Atma, the Jiva, the soul. Наша природа також значить атма, душа. This soul also has the same three qualities of Satchit Ananda. І ця душа також має ті самі три якості Саччит Ананди. And therefore, we say, this is yoga studio. Це йога студія? Is it? Yeah. So yoga means actually to help one understand his original spiritual nature. І йога це насправді те, що допомагає нам зрозуміти нашу відначальну духовну природу. So therefore, dharma in this body, in this human body, we are meant to especially focus
on understanding what is Dharma. І тому в цьому людському тілі особливо ми маємо зосередитися на тому, що таке дхарма. Dharma also, actually, many words in Sanskrit, they have different meaning. Багато слів в санскриті мають різні значення. Dharma also means duty, occupation. Дхарма також значить обов'язок або заняття. So the question is, what is our actual duty or occupation? І тоді постає питання, яке наше справжнє заняття або обов'язок. What is meant to be our eternal duty and occupation? А що має бути нашим вічним обов'язком і вічним заняттям? And that is nicely explained on the spiritual level. Our duty, our occupation is to render service. І пояснюється, що на духовному рівні наш обов'язок, наше заняття – це виконувати служіння. That is called param dharma. Para means supreme, highest. Це називається парам дхарма. Парам значить найвище. Yes. Savai pumsam paro dharmo jato bhakti radhoksaje ahaitukiya pratihata yagatma suprasidati. In order to fully become happy and satisfied, we must understand this param dharma. Для того, щоб стати повністю вдоволеними і щасливими, нам потрібно зрозуміти цю парам дхарму. Yes. So our founder Acharya Srila Prabhupada has come to introduce this concept of param dharma. І наш засновник Ачар'я Шріла Прабхупада прийшов, щоб представити цей концепт парам дхарми. Yes. The whole process of Krishna consciousness is meant to awaken in us our original spiritual nature. Весь процес свідомості Крішни в тому, щоб пробудити нашу духовну природу. Yeah. So in the last few weeks we have been discussing actually about Dharma. І останні декілька тижнів ми говорили про дхарму. And this Dharma needs to be understood, it's very important. This Dharma needs to be understood on two levels. І цю дхарму потрібно розуміти на двох рівнях. And both levels are not so easy to understand. І на обидва рівні вони не дуже прості для розуміння. Unless we are very attentive, then we will not be able to catch or to understand these two levels of Dharma. Якщо ми недостатньо уважні, то ми не зможемо зрозуміти ці два рівні дхарми. So one level of Dharma is the level of the spirit soul. Тож, от перший рівень дхарми – це рівень душі, духовної душі. That is called spiritual Dharma. Це називається духовна дхарма. Yes. Just like devotees often, all the time, every day, they chant the holy name. Як, наприклад, віддані кожного дня весь час повторюють святе ім'я. They perform different activities on the spiritual platform. Вони виконують різну діяльність на духовному рівні. Saravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, so many different activities. That is called spiritual Dharma. Шраванам, кіртанам і інша діяльність – це називається духовна дхарма. And the more we perform those activities, then we become more and more awakened and conscious of our spiritual self. І чим більше ми виконуємо такої діяльності, тим більше ми стаємо свідомі про нашу духовне я. And unless we become aware and conscious of our spiritual self, we cannot actually be fully happy. І поки ми не пробудемо в собі цю свідомість істинно духовного я, ми не можемо стати повністю щасливими. Yes. There's another level of Dharma which is also very important. Є інший рівень дхарми, який дуже важливий.
This other level of dharma is on the material level. І цей рівень дхарми на матеріальному рівні. So on the material level, what is the more simple and natural way of living that can make us happy? І що на матеріальному рівні буде найбільш природним і простим способом життя, що зробить нас щасливими? We have nice example in our Vedic Shastra. У нас є дуже хороший приклад в ведичних шастрах. Who knows about Srimad Bhagavatam? Хто знає про Шримад Бхагаватам, підніміть руку, будь ласка. Yes. So, in one section of the Bhagavatam, especially the 10th canto, what is the natural way of living that can make us fully happy is described. І в 10-й пісні Бхагаватам описано, що зробить нас щасливими, як і так жити. And that, of course, is in reference to the daily pastimes of Krishna in Vrindavan. І це також, звичайно, відноситься до повсякденних ігор Кришни в Вріндавані. So, in Vrindavan is a small village still existing in India. Вріндаван – це невелике село, все ще існує в Індії. There is a Vrindavan in the material world, Є Вріндаван в матеріальному світі, and there is a Vrindavan in the spiritual world. і є Вріндаван в духовному світі. Our goal is to actually qualify to reach that spiritual Vrindavan in the spiritual world. І наша ціль – стати кваліфікованими для того, щоб досягти того духовного Вріндавана в духовному світі. Yes. So, in the small village of Vrindavan, when Krishna appeared 5,000 years ago, І в невеликому селі Вріндаван, де Кришна з'явився 5000 років тому, he performed very simple activities він виконував дуже просту діяльність in connection with cows and land. яка була пов'язана з коровами та землею. That is called village life. Це називається сільське життя. Yes. Any of our devotees here connected with land or village? Anyone from village? Якісь тут віддані є з села, пов'язані з селом чи з коровами? A few. Okay, not many. Also, yes. So, we understand from our Vedic culture actually is promoting, is teaching that this village life is meant to be our natural way of living. І ведична культура насправді пропагандує і навчає, що це сільське життя – це природній спосіб існування. That is why in our modern day world or society, which is becoming more and more modernized, Саме тому в сучасному світі, який стає все більше і більш модернізованим, more and more urbanized and materialistic in nature, все більш урбанізованим і матеріалістичним, we are forgetting what is meant to be our natural way of living. і ми забуваємо і губимо те, що мало бути нашим природним способом життя. According to Vedic culture, we are meant to live very close to nature. Відповідно ведичної літератури ми маємо жити дуже близько до природи. When we live close to nature, and especially when we live connected with cows, Коли ми живемо близько до природи, особливо якось пов'язані з коровами, we can more easily and more quickly develop the mode of goodness. ми можемо легше і швидше досягти гуни благості. And unless we come to the mode of goodness, we cannot so easily understand about spiritual life. І поки ми не досягнемо рівня гуни благості, то ми не можемо зрозуміти про духовне життя. Yes. So the residents of Vrindavan 5,000 years ago, of course, they are associates of Krishna. They are above the mode of goodness.
І жителі Вріндавани 5000 років тому, вони жили в одному селі з Кришни, вони вищі, ніж гуна благості, звичайно. And although they are living in village, all of their material necessities of life are met. І хоча вони живуть в селі, всі їх матеріальні потреби вдоволені. Means when we know about Dharma, Це значить, що коли ми знаємо про Дхарму, when we follow the principles of Dharma, коли ми слідуємо принципам Дхарми, then all opulence, all facilities will come. це значить, що всі нужди, все процвітання прийде. Yes. So our founder, Acharya Srila Prabhupada, he came, or he went rather, to the Western countries. I guess he came to the Western countries to teach us about these principles of Dharma. І наш засновник Ачар'я Шріла Прабхупада прийшов на захід для того, щоб вчити нас цим принципам Дхарми. He warned us, the more we become implicated in modern way of life, Він хоче, щоб чим більше ми стали пов'язані з сучасним способом життя, more difficult it becomes to understand spiritual subject matters. чим більше ми в цьому загрузаємо, тим складніше для нас зрозуміти духовні теми. Yes. And therefore, he not only taught us about spiritual activities, Тому він не тільки навчав нас про духовну діяльність, especially with the chanting of the holy name, особливо оспівування святого ім'я, but he also encouraged us to live a more simplified lifestyle. але він також надихав нас жити більш простим способом життя. Yes. So that is one of the important teachings of the Krishna consciousness movement. І це одне із важливих вчень руху свідомості Кришни. There is a more simple, natural way of living Є більш простий природний спосіб життя, that is intimately connected with nature, with village life especially, який дуже тісно пов'язаний з селом і з сільським життям, and that more easily, more quickly can awaken our spiritual consciousness. і це те, що може легше і швидше пробудити нашу духовну свідомість. Yes. So therefore, in different countries, we are establishing communities. І тому в різних країнах ми установлюємо общини. Just like before coming to Ukraine, we were in Indonesia. Як перед тим, як приїхати в Україну, ми були в Індонезії. Anyone has been to Indonesia? Хтось був в Індонезії? Bali? Балі? Bali, Musi, yes. So in Indonesia, we have one village, devotee village community. І в Індонезії у нас є одне селище відданих. Maybe 45 families are living. Може 45 сімей там живе. And devotees are learning to live more simple lifestyle. І віддані вчаться жити більш простим життям. Of course, in Ukraine, it's a bit more challenging, Звичайно, в Україні це трохи складніше. like in Canada also. Так само в Канаді. I'm from Canada, and when I visit Ukraine, I feel like I'm visiting Canada. Я просто з Канади, і то коли я приїжджаю в Україну, я наче приїжджаю в Канаду. Winters are very long, Зими дуже довгі cold, і холодні. cannot grow any vegetables. Нічого не можна виростити. But somehow you are in Ukraine, I'm in Canada, but we can still introduce and practice these principles of Krishna consciousness. Так чи інакше, я з Канади, ви в Україні, і ми можемо практикувати ці принципи свідомості Кришни. Yes. Our founder, Acharya Srila Prabhupada, was very anxious to introduce this culture. І наш засновник Ачар'я Шріла Прабхупада дуже хотів
установити цю культуру. We speak of Sanatan Dharma, we speak of eternal culture. Ми говоримо про Санатан Дхарму, ми говоримо про вічну культуру. We speak of divine culture. Ми говоримо про божественну культуру. Yes. So all of us, if we take the time to study and to read, especially Bhagavad Gita and such books, І всі ми, якщо ми будемо вивчати Бхагавад-гіту і такі книги, then we can learn how to live our lives as much as possible in the mode of goodness. І тоді ми зможемо зрозуміти, як нам жити, наскільки можливо в гуні благості. And we can learn to associate with other like-minded devotees. І ми зможемо спілкуватися, взаємодіяти з такими самими, так само настроєними відданими. Yeah. Srila Prabhupada was always meditating and thinking how to bring this knowledge and lifestyle to as many people as possible. Сріла Прабхупада завжди медитував і думав, як принести цей спосіб життя якомога більшої кількості людей, наскільки можливо. So it is maybe at least 3 or 4 times I've come to Ukraine. Можливо, як мінімум 3-4 рази я приїжджаю в Україну. And of course, especially at this time, it is even more difficult or more challenging to practice spiritual life. Звичайно, в цей час це ще складніше практикувати духовне життя. Wherever we are in the material world, there will be challenges. Де б ми не були в матеріальному світі, там будуть якісь проблеми. But by seeing so many devotees, just like today, or in New Mayapur and other places, we can see how even under difficult conditions, one can practice spiritual life. Але коли ми бачимо так багато відданих, як тут або в Новому Майапурі, то ми можемо розуміти, що можна практикувати духовне життя. That was the mission of our founder Acharya Srila Prabhupada. Це була місія нашого засновника Ачар'я Шріли Прабхупади. That is actually the mission of Krishna. І це насправді місія Кришни. It should also become our mission. І це має також стати нашою місією. Unless we know what is the mission of life, then we cannot actually become happy. Якщо ми не знаємо місії життя, то ми насправді не можемо стати щасливими. Yes. So all of us actually have a mission in life. І у нас у кожного є насправді місія в житті. That mission is actually on 2 levels. І ця місія на 2 рівнях. On our individual level, На нашому індивідуальному рівні we need to purify our consciousness. нам потрібно відчистити свою свідомість. We need to elevate our level of purified consciousness. Нам потрібно підвищити наш рівень відчищеної свідомості. That is called Atmagyan, knowledge of the self. І це називається атмагьяна, знання про душу або про себе. Or also called self-realization. Або також називається самоусвідомлення. Yes. So that is on one level, and every day we have so many opportunities to do that. І це перший рівень, і у нас так багато можливостей кожен день робити це. And on another level, that is called in Bengali, because that shloka is in Bengali. Bharat bhumite hoila manusya janamazar janma sartak kori kora para upakar. Para upakar. Upakar means performing welfare activity. І інший рівень, значить упакар. Упакар значить виконувати яку певну благодійність. We know how in the world today there is so much of suffering. Ми знаємо, як у світі зараз так багато страждань. Largely because people are lacking proper understanding.
В більшості випадків, тому що у людей не вистачає правильного розуміння. Lacking proper understanding of the principles of Dharma. У них немає правильного розуміння принципів Дхарми. So therefore, this is the double mission that we have every day. Work on advancing in our personal Krishna consciousness. І тому ці дві місії, з якими ми маємо працювати кожного дня, перше це просуватися в свідомості Кришни, в власному розумінні. And endeavoring to the best of our ability how to assist in the mission of reaching out to others. Yeah. І докладати максимально зусиль, як доступитися до інших. Yes. So although it is a difficult situation here in Ukraine, I'm very inspired to see so many devotees practicing Krishna consciousness. І хоча це така важка ситуація в Україні, мене це настільки надихає бачити стільки відданих, які практикують свідомість Кришни. All of us are very fortunate to come in contact with this knowledge. Ми всі дуже щасливі, що зіштовхнулися з цим знанням. That is actually described as being the topmost knowledge. І це описується як найвище знання. It is called in Sanskrit Rajavidya. На санскриті це називається Раджа-відя. Raja means king, king of knowledge. І Раджа значить цар знання. King of knowledge, knowing and understanding that we are eternal spirit souls. Знання про розуміння, що ми вічні душі. And meant to be engaged in the devotional service of Krishna. І маємо бути залучені до відданого служіння Кришні. Yes. So this evening we have how many? We got some few books are there. Yeah. Цього вечора ми маємо декілька книжок у нас є. There is to understand more about this principle of Dharma. We have some books that are available in digital form. Для того, щоб розуміти трохи більше про Дхарму, у нас є деякі книги в цифровій формі, в цифровому форматі. Where is that you can show? And normally we project things, but after our program this evening, if devotees would like to have access to some of these digital books, they can see Jaidev Prabhu here and they can get from this card. Зазвичай ми показуємо презентацію, якщо хтось зацікавлений, то він може підійти до Джайдева Прабhu, до Слуги Махараджа, і там є посилання на ці цифрові книги. QR-код. There's a few books that are here also that explain especially about the concept of Dharma. І декілька книжок, які пояснюють особливо аспект Дхарми. Yes. So possibly we can open up for some possible questions that some of our guests or devotees may have. Можливо, у відданих є якісь питання, ми можемо це обговорити. Either topics we have spoken about or some other topic that might be there. Теми, які ми сьогодні обговорювали, або може якісь інші теми. Yes. We have a mic here. Можливо, є мікрофони ще? Yes. Mic is there or is coming? Чи є мікрофон ще? Немає. Ти повториш. I will just repeat the question. Okay. Я повторю просто питання. Вьясадев разделил Веду на 4 части. Vyasadeva divided Vedas in 4 parts. И тогда Okay. возникла необходимость разделить общество
And then there was importance to divide society in 4 divisions. Для порядка общества необходима варна ашрама. For order of the society, there is need in Varna and Ashram. Прабхупада говорил, что очень важна браманическая культура. Prabhupada said that it's very important to have Brahminical culture. Лидеры, которые ведут к абсолютной истине всех. Leaders of which lead everyone to absolute truth. We what? Leaders of this culture lead Brahmanas to absolute truth, the society. Yes. И Прабхупада создал общество сознания Кришны для того, чтобы появлялись браманы, And Prabhupada created Krishna Consciousness Society, so there would be Brahmanas. и, как он говорил, не для того, чтобы увеличить количество образованных шудр, которые мнят себя трансценденталистами. And not to increase amount of educated Shudras who think of themselves as transcendentalists. Поэтому важно развивать эти браманические качества. Therefore, it's important to develop those Brahminical qualities. Но бытует мнение, что человек рождается с уже определенными качествами того или иного сословия. But there is an opinion that a human is already born with some particular qualities of some particular varna. Yes. И очень сложно бывает развивать качество брамана, а то и вовсе невозможно. And sometimes it's very difficult or not possible to develop qualities of Brahmana. Поэтому вопрос в следующем. Как правильно относиться к этому наставлению Шрилы Прабхупады и что значит развивать качество брамана, как того хотел сам Прабхупада? So the question is how develop these qualities of Brahmana and what means qualities of Brahmana as Srila Prabhupada wanted it. Yes. Actually, the whole Vedic culture is referred to as Brahminical culture. Насправді вся ведична культура називається браманічною культурою. Brahminical culture means developing the consciousness of Brahman. Brahmana means Brahman. Brahman means spiritual. Браманічна культура значить розвивати свідомість Брамана. Браман значить духовне. When we develop this culture, then one of the symptoms is the mode of goodness becomes established. Коли ми розвиваємо цю свідомість, один із її ознак – це гуна благості, стає проявленим. And the whole system of Varna and Ashrama is meant to help everyone develop, come up from the lower levels, from the lower modes of nature to the higher mode of goodness. І вся система варнашами направлена на те, щоб підняти людей з нижчих гун пристрасті до невігластва до рівня благості. Yes. So it is, always there will be a smaller percentage of brahmanas in society, Завжди у суспільстві буде менший відсоток брахманів. but through training and education, one can gradually rise more and more towards the mode of goodness. Але через практику та освіту кожен може піднятися все вище і вище до рівня благості. And especially we are practicing not only Brahmana culture, we are also practicing Vaishnava culture. І ми практикуємо не тільки браманічну культуру, а також вайшнавську культуру. So, what is the essence of Vaishnava culture? І що є есенцією, суттю вайшнавської культури? The essence of Vaishnava culture is bhakti, devotion to Krishna. І суть вайшнавської культури – це бхакти, відданість до Кришни. So, Srila Prabhupada explains, those who are nicely practicing this devotion to Krishna, they are actually even above Brahmana.
І що Прабхупада пояснює, що ті, хто правильно практикує цю свідомість Кришни, вони насправді вищі, ніж брамани. Pure Vaishnavas, they already have developed the qualities above Brahminical qualities. Чисті, саме чисті віддані, вони розвили, вже в собі розвили якості, які перевищують якості брахманів. So, even though we speak about and follow Varnashrama Dharma, Тому навіть якщо ми говоримо і слідуємо Варнашрама Дхармі, the underlying and basic activity is bhakti, devotional service. Основна діяльність це бхакти, віддане служіння. And therefore, our acharyas speak about Daiva Varnashrama Dharma. І тому наші ачарі, вони говорять про Дайва Варнашрама Дхарму. The divine culture of service to the Supreme Personality of Godhead. Божественна культура служіння Верховної Богоособі. So yes, we are born with different natures. Так, ми народжуємося з різною природою, But by association and by training, але через спілкування та через тренування, by association, by training, by culture, by education, we can purify and elevate our consciousness. через тренування, через спілкування, через культуру та освіту ми можемо тренувати свою свідомість до більш чистого рівня. Anyone who is fortunate to take up the process of devotional service, Будь-хто, кому пощасливилося займатися відданим служінням, even though one may be serving externally as a Brahmana, Kshatriya, Vaishya or Shudra, навіть якщо хтось просто зовнішньо служить, як брахман, кшатрі, вайшя чи шудра, anyone who's practicing nicely bhakti can become a pure devotee. будь-хто, хто добре практикує бхакти, може стати чистим відданим. So bhakti needs to remain the common denominator, the common activity for everyone within the system of Varna and Asrama. Тому бхакти має залишатися як основна діяльність в системі варнашрама. Yeah. What is more important for us is the bhakti element. Що для нас найбільше важливе, це елемент бхакти. It is secondary if one is a Brahmana or Kshatriya or Vaishya or Shudra. What is more important is the quality of devotion that one is practicing. Це другорядне, брахман, хто чи шудра, чи вайшя, найважливіше якості відданого. So that comes by association, sadhu sangha. І це приходить через спілкування, саду-санга. Yeah. Because in sadhu sangha, we are having opportunity to hear. Тому що в саду-сангі у нас є можливість слухати. Sadhu sangha, nama kirtan, bhagavata sravana. We are hearing especially from Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita. Саду-санга, кіртан, слухання Бхагаватам особливо. Yes. So we need to understand the concept of Varna and Asrama within the concept of bhakti or devotional service. Тому нам потрібно розуміти концепт варни і ашрами всередині концепту відданого служіння. And then we will be successful. І тоді ми будемо успішні. Yeah? Some other Ще якісь питання? question? Yes. Вы говорили, что сейчас, я так поняла, тяжелее стало практиковать ввиду сложившейся ситуации у нас. И не секрет, что на начальной стадии особенно, мне так кажется, проще, когда читаешь мантру, благодарить Бога за то, что все хорошо, все нормально. То есть, You said that it's especially more difficult became right now to practicing
And I noticed that in the beginning you need to be grateful to God, praise Him. То есть молитва, ну это нужно иметь уровень уже, я так понимаю, чтобы, ну вы понимаете, да, мой вопрос, чтобы молиться уже, ну мантра за все, что происходит в нашей жизни. И как вот ну, видение Махараджа, как это все совместить, но если нет такого еще уровня, что за все благодаришь, все принимаешь, все понимаешь, для чего это, а вот начальная стадия судана. Yeah, so it's meant that we should be grateful for everything, but if in the beginning I cannot be really grateful for some things, I do not understand them. Yes. Что делать или как к этому относиться? Да, и у нас вопрос вообще, да, в чем легче ли практиковать, по мнению Махараджа, когда вот все вокруг обстоятельства сгущаются и, казалось бы, да, трудности на каждом шагу, или все-таки когда все более-менее благоприятно вокруг? Is it better to practice when everything becomes really condensed and difficult around us, or maybe more auspicious and comfortable? Whether it is better to practice when it is more difficult? Yes, because yes. Whether it is difficult or not difficult, we should always continue to practice. Чи це складно, чи не складно, нам завжди потрібно продовжувати практикувати. That is the meaning of what is called sadhana bhakti. Це значення того, що називається садхана бхакти. The very word sadhana means to practice. Саме слово садхана значить практика. Yes. So practice means whether it is easy or not easy, whether we like or don't like, we follow a particular recommended activity. І садхана практика це значить, що нам подобається чи не подобається, ми просто продовжуємо слідувати певній діяльності. Yes. Sometimes devotees, they will say, oh, I only like to chant when I feel ecstasy. Іноді віддані говорять, я люблю повторювати тільки коли я відчуваю екстаз. Well, not possible to feel ecstasy all the time. Неможливо відчувати екстаз весь час. At least not in the beginning. Хоча б не на початку. Yeah. But we practice so that gradually our consciousness will become purified. Але ми практикуємо, з часом наша свідомість відчищується. And we will feel transcendental happiness and ecstasy in performing our activities. І ми будемо відчувати трансцендентний екстаз і щастя, виконуючи нашу діяльність. So, practice is very necessary for everyone who is beginning the process of devotional service. Тому практика дуже потрібна всім, хто особливо починає практику відданого служіння. Yeah. We get more benefit when we continue to practice under difficult situations. Але ми отримуємо більше блага, коли ми практикуємо в складній ситуації. Yeah. In the nectar of devotion, that is now nicely explained, the whole process of sadhana bhakti. В нектарі відданості це пояснюється весь процес садхана бхакти. Yeah. Whether that answers your questions Чи or not, відповідається вашому питанню? a little bit, yeah. Yes? У меня вот как продолжение к этому вопросу, вот, например, если у нас есть служение, и служение связано, например, вот даже с коровами, и мы понимаем, что это очень тяжело и в чем-то как бы не получается потянуть, да? Как правильно завершать служение, чтобы это было корректно? Завершить служение коровы?
Ну, например, да, или вообще как бы, ну, вот какие-то служения, которые мы берем, ну, или вот конкретно, вот, да. Заканчивать, Заканчивать, да, не да, хочешь, когда, чувствуешь. если что Yes. слишком тяжело. So, for example, the service of a cow or some other kind of service, what is the proper way of finishing it when it's too difficult? What is the proper way of finishing it? Yes. You mean of stopping that service because it's too difficult? Yes. Generally, we take up some service, generally in consultation with others, especially if we are, for example, in a temple situation. Зазвичай ми приймаємо певне служіння, порадившись з іншими, наприклад, там в храмі. Even if we are not in a temple situation, before we give up some kind of activity or service, we should consult. Навіть якщо ми не в храмі, не поряд з храмом, нам треба порадитися перед тим, як ми щось залишимо. We should consult with some senior Vaishnava. Нам потрібно порадитися з якимось старшим вайшнавом. Because our mind may be telling us, okay, you stop this service. Тому що наш ум може нам говорити, так, закінчується служіння. But our mind is not always trustworthy. Але нашому уму не завжди варто довіряти. 99% of the time we should not trust our mind. 99% випадків ми не маємо довіряти нашому уму. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, the Guru Maharaj of Srila Prabhupada, he used to explain the following. Бхактисиданта Сарасвати Такур, вчитель Шрили Прабхупади, він пояснював слідуюче. That in the morning, after getting up, we should take shoe and hit our mind 100 times. Що вранці, коли ми прокидаємося, нам треба взяти ботинок і вдарити наш ум 100 разів. And at night time, before going to bed, we should take a broom and also 100 times beat the mind. І вночі, перед тим, як відходити до сну, нам теж треба взяти мітлу і 100 разів вдарити ум. So, our acharyas explain, be careful with the mind. Our mind can be greatest friend or greatest enemy. І наші ачарі пояснюють, що ум може бути нашим найбільшим ворогом або найбільшим другом. People who are not practicing Krishna consciousness, their mind is their greatest enemy. Люди, які не практикують свідомість Кришни, їх ум – це найбільший ворог. Yes. So therefore, if we need to make a decision, let's say a major decision to stop some particular service, it is better to consult with senior devotees. І тому, коли ми приймаємо рішення, особливо якесь велике рішення, краще порадитися з старшими відданими. Yeah. Yeah. Yes. I would like to ask two questions, if it's possible, two short questions. Two questions. Okay, start with one. Я, мабуть, краще буду українською відповідати. Перше запитання. Махарадж казав, що дуже важливо намагатися жити простим життям. А якщо, наприклад, діяльність пов'язана з технологіями, наукою, таке інше, то це ніби занурення у маю, як краще, як можна пропонувати Кришну плоди такої діяльності, це вважається демонічна якась діяльність, або має, ти мусиш таке займатися. The first question is, you said that our life should become more simple. What if our work is connected with some kind of demonic activity, for example, industrialization, science, technology, how we should offer the fruit to Krishna? Yes. This is the difficult situation in which
most people, including most devotees, find themselves in. Так, це часта ситуація важка, в якій більшість відданих себе знаходить. If one can get away from that kind of a situation, that is desirable, but may not always be possible. Якщо людина може вийти якось з такої ситуації, це бажано, але не завжди можливо. So therefore one should, before associating with what is not so ideal in terms of some kind of occupation, one should every day in the early part of the day prepare oneself spiritually. І тому, якщо ми працюємо на якійсь неідеальній роботі, нам особливо важливо вранці себе духовно підготувати. So that one is protected actually from an unfavorable environment. Для того, щоб таким чином людина себе захистила від несприятливого середовища. Yes, Srila Prabhupada explained, for example, if we don't chant 16 rounds, Maya is so powerful, presently especially, that in all likelihood we will be overcome by the influence of Maya. Шрила Прабхупада говорить, якщо ми не повторюємо 16 кіл, то Майя така сильна, ми будемо 100% відчувати її вплив. So the whole world is very, very contaminated. Весь світ зараз дуже забруднений. And just living in the cities, anywhere around the world, the cities are very degraded. І просто жити в місті, будь-якому місці на землі, людина деградує. So we should endeavor to take different precautions to minimize the negative influence from that environment. І тому нам треба прийняти певні міри для того, щоб мінімізувати вплив цього середовища. Yes. And there are so many different ways in which one can do that. І є багато способів, як людина може це зробити. But we should know that Srila Prabhupada, he was explaining that some of our devotees, as many as possible of our devotees, if they can take up more natural and simple occupation or engagement, then this will be more conducive for their spiritual life. Але Шрила Прабхупада пояснює, що якщо людина може прийняти більш природну діяльність, то це буде сприятливо для її духовного життя. But it is not so easy to change occupation for most devotees, but we should know that it is also, whenever it may be possible, we should seriously consider that option as well. Це не завжди можливо є для всіх відданих, але коли це стає можливим, то нам потрібно серйозно про це замислитися. And until our situation changes, then we should have some kind of good morning program before we go out in the contaminated atmosphere in which we are living. І поки цих перемін не сталося, нам потрібно мати дуже хорошу ранкову духовну програму для того, щоб підготувати себе перед цим забрудненим середовищем, в якому ми живемо. Yeah. Second question? І друге питання? Thank you very much. The second question is clear. Is also. Дякую. Друге питання теж зрозуміло. Okay. Yeah. Actually, we have one book. Can you, bring У it нас up? є одна книга. Just bring it up on the computer. There's a very important book which is speaking. It is Srila Prabhupada giving many important information about this topic of simple living. Є одна книга, зараз я покажу вам її на ноутбуці, на якій Шрила Прабхупада розказує про цю тему простого життя. And we are, some devotees, we are working towards inaugurating
a global initiative called Make Vrindavan Villages. І багато відданих працюють зараз над тим, щоб над програмою, яка називається «Зробіть селище Вріндавана». See, we need to know that in the last 200 years, modern society, modern civilization has been leading us in the wrong direction. Нам потрібно розуміти, останні 200 років сучасне суспільство веде нас у неправильному напрямку. Ever increasing, ever increasing urbanization, ever increasing industrialization, ever increasing mechanization. Весь час збільшуючи урбанізацію, механізацію, taking us away actually from what is meant to be a more natural way of living. Віддаляючи нас від того, що насправді є більш природнім способом життя. So the whole world, actually all of us, in every country, it's like all-pervading. That is modern civilization. We are caught up in a very passionate, aggressive and destructive way of living. І насправді це стосується всього світу, це така всепрониклива властивість, що зараз всі живуть в дуже такому пристрасному та агресивному середовищі. We should try to understand that there is a more natural, standard way of living. Ми маємо розуміти, що є більш природний стандарт життя. That standard lifestyle is actually village lifestyle. І цей стандарт життя насправді це сільське життя. Where we live with family members and our work is walking distance because it's on the land. Коли ми живемо з нашою сім'єю і наша робота знаходиться на відстані ходьби. Vedic culture promotes what is called natural agriculture. For the vast majority, you might be surprised to hear this, but for the vast majority of householders, agriculture or agriculture-related activities, including cow care, is meant to be the main activity. Ви будете здивовані, але ведична культура пропагує для більшість домохазяїнів, сімейних людей саме агрокультуру або те, що з нею пов'язано. We have come very, very far away from that standard. І ми пішли дуже-дуже далеко від цього стандарту. Most of us have never even known that standard. Більшість із нас навіть ніколи не знала цього And it's стандарту. extremely difficult to understand why it is so important. І це дуже важко зрозуміти, чому це так важливо. We are all caught up in the web, very complicated web of modern way of living. І ми всі заплутані в цю сіть сучасного способу життя. But our founder Acharya Srila Prabhupada explained that modern civilization is a killing civilization. І Шріла Прабхупада пояснює, що сучасна цивілізація це вбивча цивілізація. And it has disconnected us with material nature. І вона відділила нас від матеріальної природи. And the more we become disconnected with material nature, we become also disconnected with our spiritual nature. І чим більше ми дистанціюємося від матеріальної природи, ми також дистанціюємося від духовної природи. This is the unfortunate condition of the vast majority of people in the world today. Це дуже печальне становище більшості людей зараз в світі. It is also, unfortunately, the condition of the vast majority of devotees. І також це стосується таке печальне становище більшості відданих. We are endeavoring to practice spiritual life. Ми дуже стараємося практикувати духовне життя. So we still have some connection with our spiritual nature. І у нас є певна зв'язок з нашою духовною природою. But most of us are disconnected with what is meant to be our more natural way of living. Але більшість із нас не мають зв'язку з тим, що має бути більш природним способом життя. Yes.
something very, very important to understand. Дещо дуже важливе для розуміння. Modern day society, cities and urban centers, etc., Srila Prabhupada explained, and we can also understand, is very artificial. Сучасне суспільство, що Прабхупада пояснює, дуже штучне. It is artificial and it is unsustainable. Воно штучне і його неможливо підтримувати. It will not be there for a long time. It cannot last. Воно не буде там дуже довго, воно не може продовжуватися. It is not natural. Тому що воно не природне. So therefore, our Shastra, our Vedic literatures, Тому наша шастра, ведична література, as well as our acharyas like Srila Prabhupada, і також ачар'ї, Шріла Прабхупада, are warning us of the dangerous condition, dangerous situation in which we are living now. Попереджують нас про небезпечне становище, в якому ми зараз живемо. Yes, and therefore we need to make that effort to understand these instructions given by Srila Prabhupada. Yeah? І тому нам треба зробити зусилля для того, щоб зрозуміти ці настанови, які дав Шріла Прабхупада. So, from far away, maybe you cannot see it, but Може, здалеку ви не побачите, it's called але Speaking About Varnashrama. це називається «Говоримо про Варнашраму». Yeah. So this book is containing 100% various instructions given by Srila Prabhupada. Ця книга собі містить 100% різних настанов Шріли Прабхупади. Vedic culture is based on some very specific sciences, Vedic sciences. Ведична культура базується на дуже спеціалізованих науках. Yes, science of education, Наприклад, наука освіти, science of economy, наука економіки, science of governance, how to organize. наука управління, Actually, science of politics. політики навіть, наука Yeah. політики. Of course, nowadays when we hear the word or use the word politics, we think in a very negative way, because mostly we know bad politics. Зараз, коли ми чуємо слово політика, ми дуже негативно до цього ставимося, бо ми в основному бачимо тільки негативну політику. But you know, there are good politics also. Але існує також хороша політика. Yeah, there's a whole science about the art and the science of governance or politics. Є ціла наука про мистецтво правильної політики. So these subjects we need to gradually learn. Ці теми ми маємо послідовно вивчати. Therefore, coming back to what we spoke in the beginning, the importance of education. І тому приходимо до того, що ми говорили на самому початку, важливість освіти. So that's why they started, the devotees in New Mayapur just inaugurated their Ahimsa college for giving such education. І тому віддані знову Майапура вони установили такий Ахімса коледж для того, щоб давати подібну освіту. And Srila Prabhupada, he wanted that wherever we have devotees, wherever we have communities, wherever we have Namahatta Sanghas, that we should establish and begin, at least on a small scale, a Varnashram college. І Шріла Прабхупада казав, що там, де у нас є віддані, навіть просто Намахата, хоча б навіть в маленькому масштабі ми маємо установлювати цей Варнашрама коледж. Yes, most of us have not been born in India or in Vedic culture. Більшість із нас не були народжені в Індії чи в ведичній культурі. So many things we don't know, we don't understand about Vedic culture. І так багато є речей, які ми не розуміємо і не знаємо про ведичну культуру. So we need to systematically hear, study and discuss about Vedic culture. І тому нам потрібно систематично чути, вивчати і слухати про ведичну культуру. That will help all of us individually and also collectively. Це допоможе нам індивідуально, а також всьому колективу. Yeah. And so devotees have a special role to play. І у відданих є спеціальна роль, яку відігравати. Yeah. We have access to
very important, most important knowledge in the world. У нас є доступ до найбільш важливого знання у світі. There is no higher knowledge than the knowledge of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Немає вищого знання, ніж знання Бхагавад-гіти і Шримад Бхагаватам. Yes, these are eternal literatures, eternal knowledge. Так, це вічна література, вічне знання. Yes, and it is our duty, Hare Krishna, our duty, our responsibility to learn as much as possible. І це наша відповідальність, наш обов'язок вивчати як можна більше. And to encourage as many people as possible to learn and to share this knowledge. І надихати як можна більше людей ділитися цим знанням. Yes, and to learn ultimately how to put an end to the sufferings that all of us experience in the material world. І зрозуміти, як закінчити страждання, які всі ми відчуваємо в матеріальному світі. And of course, our real goal, our real objective is to reawaken our eternal love and we could say loving relationship with Krishna. І, звичайно, наша справжня ціль – це пробудити нашу любовні стосунки до Кришни. This is what Srila Prabhupada has come to give to all of us, this opportunity. Це те, що Шріла Прабхупада прийшов дати нам всім цю можливість. So all of us in so many different countries, by the mercy of Srila Prabhupada, this activity is gradually increasing more and more. І всі ми з різних країн, по милості Шріли Прабхупади, ця діяльність збільшується і збільшується. Is there a time that you have to close shop here? Є час, коли потрібно нам закруглятися. Anyone know? Хтось знає? What time are we going to be kicked out? І коли нас виганять? Till half 7:30 we have to finish. 7:38. Okay. What time is it now? 6:40. Okay. So we have a little bit of time. It would really be nice to hear, I mean, we could take a few more questions, but it would be nice to hear some bhajan, kirtan from our local devotees. So I was asking whether it's 8:30 with 8 with prasadam or... Yeah, last question. Останнє питання. What was that? Так, останнє питання. Є питання. One question here. Yes. Гарі Кришна. Hare Krishna. Що ви скажете про, коли живеш в селі, про використання механізованих пристроїв, таких як мотокоса, мотоблок, міні-трактор, якісь насоси, сонячні батареї і так далі? What do you think about when you live in a village using modern technologies such as cutting grass, solar panels, tractors, and all this stuff? Not good. Не добре. We are meant to be in village and minimize, actually, our devotees went to village, went to visit a traditional village in Indonesia. Якось віддані відвідали традиційне селище в Індонезії. And they have 4 rules. І у них є 4 правила. One of them, they don't sell any of their food. Перше, це вони не продають ніяку їжу. They grow for their own members, community. Вони вирощують їжу самі. Their understanding is that, and that's a Vedic concept also, food is not meant to be sold. Їхнє розуміння також це ведична концепція, що їжа не для продажу. That cannot be understood so easily. Це не так просто зрозуміти. How we will eat. Number 2, they don't use any machines.
They do agriculture, they live in forests, and also they have agriculture field, but they don't use any machine. Друге, вони не використовують ніякі машини. Вони живуть у лісі, і у них є аграрна культура, але немає ніяких машин. And number 3, they don't use any chemical fertilizers or pesticides. Третє, вони не використовують ніяких хімічних добрив, пестицидів. Yeah, there's a fourth one, I forget. But when we live in village, we are meant to minimize our way of living. Коли ми живемо в селі, нам потрібно мінімізувати наш спосіб життя. Yeah. Tractors are very destructive, actually. Трактори, наприклад, дуже руйнівні насправді. Yeah. We are living in age of machine. We think we cannot live without machine. Ми живемо у вік машин, ми не можемо жити без машин. But actually we can live without machines, without most machines. Але насправді ми можемо жити без більшості машин. Yeah. Is that okay? Yeah. So we have devotees who can do some little bhajan maybe for 10 minutes or something. Є віддані, які можуть поспівати 10 хвилин, зробити якийсь баджан чи більше. Sweet bowls. Books, yeah, okay. Books. Okay. So we have, means there's prasadam that needs to be finished by 8:30, is it? Значить, просад потрібно закінчити до 8:30. Till 8 prasad should be finished. 8, eh? Так, до 8. Till 8, yes. 7, preferably 7:30 prasadam should be finished. Right. Okay. So, who are the organizers of the program? Хто організатори програми? They should tell us what to do. Вони мають сказати нам, що нам робити. Організатори. What to do and what not to do. Сирупрову, скажіть нам, що нам можна робити. Будем подходить к Махараджу, он будет давать нам просад, в это время будет киртан, и после этого будет... И за пожертвование. Також можна за пожертвування взяти книгу і взяти автограф Махараджа. And in English? So devotees now will come, take Mahaprasad from you, also book, and with your autograph they can for donation take. This was Ramanuja narrated. Yeah, okay, yeah. І можете також листівки. Yes. Так, ці листівки про Махараджа і про цей Ahimsa village, це поселення Ahimsa. Well, it's difficult to give prasadam and to sign books at the same time, even though I have two hands.